Changamoto na upungufu wa majaji kwa njia ya moja kwa moja. Ukimtazama hapa ni Tony Murigi ambaye yuko standby, na hadi sasa hivi Tony Murigi, vikao hivi vilifaa kuanza saa 4 asubuhi. Hebu tufafanulie ni nini haswa tunatarajia kutoka uamuzi wa leo? Na asante sana mwenzangu Clifford Ndubi, na kupata kwa njia iliyo safi sana kutoka hapa mahakama hii ya juu hapa jijini Nairobi siku ya leo. Kumbuka majaji watatu wakiongozwa na jaji wa kwanza ambaye ni jaji James Makau, jaji C Muita pamoja na jaji Achode. Hawa ni majaji watatu ambao siku ya leo wanatarajiwa kuweza kutoa uamuzi basi kuweza kuhusiana na swala zima la idara ya mahakama kuweza kuongezwa idadi ya majaji. Kumbuka mwaka jana Oktoba mwaka 2019 yule ambaye ni jaji mkuu David Kenani Maraga aliweza kuwa amepeleka majina ama ile ambayo ni huduma ama ni wanasema kwamba kwa lugha ya Kiswahili ni tume ya huduma ya mahakama, kwa lugha ya Kiswahili ni Judicial Service Commission. Basi ilikuwa imepeleka idadi ya majaji 41 katika afisi ya Rais Uhuru Kenyatta kuweza kuruhusiwa kuweza kuongezwa. Kumbuka katika hiyo idadi ambayo ni idadi ya majaji 41 ilikuwa basi ingependekeza ile ambayo ni mahakama ya upeo, mahakama ya rufaa kuweza kuongezwa idadi ya majaji, ndipo ile shughuli za mahakama ziweze kuwa rahisi. Kumbuka itakuwa kwamba mnamo mwaka 2019 Oktoba tarehe 23 Rais Uhuru Kenyatta kupitia yule ambaye tunamuita kwamba ni yule ambaye ni mtumishi ama ni mtumishi mkuu wa umma ambaye ni Joseph Kinyo, alisema kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliweza kupinga vikali ile ambayo ni idadi kuu ya nambari 41 ya majaji siku leo. Kumbuka ile ambayo ni chama cha mawakili humu nchini ambayo ni LSK, Law Society of Kenya, basi kiliweza kupeleka ile ambayo ni kesi kotini kuweza tu kusema kwamba ni tofauti kwamba kwa sasa idara nzima mahakama inazidi basi kuendelea na shida ya kuweza kukosa ile ambayo ni idadi ya mahakama ama wajaji humu nchini. Kumbuka itakumbuka kwamba katika ripoti ya mwaka 2018 mwaka 2019 ni kwamba iliweza kupendekeza kwamba wale ambao ni shida moja ambao majaji inazidi kupitia ama ile ambayo ni idara mahakama inazidi kupitia ni kwamba waliweza kukosa nafasi ama idadi kamili ya majaji. Kumbuka katika ripoti ambayo iliweza kutolewa mwaka 2000 huu mwaka ambao ilikuwa ni ripoti ya utendakazi wa mahakama ya mwaka 2018 mwaka 2019 ilisema kwamba moja kati ya matatizo ambayo idara ya mahakama inapitia ni ukosefu wa majaji. Kumbuka yule ambaye ni jaji mkuu humu nchini Kenya David Kenani Maraga aliweza kusema kwamba kuna baadhi ya kaunti ambazo ikiwemo ni kaunti ya Kitale, vile vile kaunti mbalimbali humu nchini zinazidi kupitia tatizo la ukosefu wa majaji wa kutosha. Kumbuka walisema kwamba japokuwa walisema kwamba kuna matatizo mengine, wanasema kwamba mahakama ya juu ambayo ni High Court humu nchini Kenya inasema kwamba iko na idadi ndogo sana majaji na inapelekea kwa majaji mmoja kuweza tu kushughulikia kesi nyingi kwa wiki moja. Kumbuka wanasema kwamba iwapo Rais Uhuru Kenyatta angekubali ile ambayo ni idadi ya majaji 41 kuweza kukubaliwa kuweza kuingia katika orodha ya ile ambayo ni majaji, basi ingekuwa rahisi katika shughuli za mahakama humu nchini Kenya. Kumbuka kunazo mahakama mbalimbali ikiwemo mahakama ya viwanda humu nchini Kenya, kuna mahakama ya ardhi humu nchini Kenya, mahakama ya upeo, mahakama ya rufaa, mahakama ya juu kabisa. Kumbuka hao majaji 41 ambao iwapo Rais Uhuru Kenyatta angekubali majina yao yaweze kupendekezwa, yangeweza kusambazwa na kuweza kugawanywa katika vitengo mbalimbali vya humu nchini. Sasa siku ya leo majaji hao watatu akiongozwa naye jaji C Muita miongoni mwa majaji mbalimbali siku ya leo wanatarajiwa kuweza kutoa uamuzi kamili. Kumbuka baada tu ya Uhuru Kenyatta ambaye ni rais wa Kenya kuweza kupinga vikali swala hilo ama kuweza kukataa kuweza kuingiza majina yao katika ile ambayo ni gazeti la taifa, aliweza kusema kwamba swala moja ambalo alisema kwamba alikataa kuweza tu wao kuweza kuingizwa katika ile ambayo ni orodha ya majaji wote humu nchini. Lakini siku ya leo uamuzi ambao jaji Muita pamoja na majaji wengine ambao watatoa siku ya leo utaweza basi kuelezea njia moja au nyingine ni vipi au ni njia gani ambao ni mkondo upi ambao nchi ya Kenya itaweza kufuata. Maana yake tumeweza kushuhudia katika shughuli za mbalimbali katika ile ambayo ni hotuba mbalimbali za rais akiweza kutoa matamshi ambayo yanaonyesha kwamba ameweza basi kulemaza shughuli za idara ya mahakama humu nchini. Kumbuka katika ile ambayo ni hotuba yake kwa taifa alipokuwa katika ikulu ya Mombasa alisema kwamba wataweza kushughulikia masuala mbalimbali ya idara ya mahakama. Kumbuka hivi majuzi katika mahakama ya upeo, hivi majuzi katika ile ambayo ni ripoti ilipokuwa inaweza kutolewa, ripoti ya mwaka 2018 mwaka 2019, Rais Uhuru Kenyatta alisema kwamba kwa sasa nchi haina fedha za kutosha za kuweza kuendeleza shughuli zake za kila siku, na
kusema kwamba wataweza kuangalia kwamba ni njia gani ambayo wataweza kusaidia katika kuweza kurahisisha shughuli za mahakama humu nchini. Lakini kwa upande mwingine, yule ambaye ni jaji mkuu David Kenani Maraga aliweza kutulia manani na kusema kwamba swala moja ambalo wanasema kwamba ambao ni tatizo kubwa kwa idara mahakama ni fedha pamoja na ukosefu au idadi ndogo ya majaji humu nchini Kenya, huku basi akizidi kutaja baadhi ya kaunti ambazo zinazidi zipo chini ama zinazidi kuandikisha idadi ndogo ya majaji. Kumbuka mwenzangu Clifford Ndubi atazidi kukufahamisha mengi zaidi ambayo basi yanazidi kutendeka kutoka hapa mahakama ama hapa Milimani siku ya leo, ambapo tunasubiri kwa sasa majaji hawa watatu waweze kuingia ndipo tuweze kujua ni uamuzi upi haswa ambao basi utaweza kutolewa kutoka hapa mahakama hii ya juu hapa jijini Nairobi. Kwako mwenzangu Clifford Ndubi, na basi kuna swali nipo tayari kuweza kujibu. Safi, shukran sana Tony. Na swali langu ni kuhusiana na uhusiano baina ya mahakama na serikali kuu ama ofisi ya Rais Kenyatta. Kumbuka tumeona vuta ni kuvuta ambayo imeshuhudiwa katika siku za hivi karibuni, na sijui kama uamuzi wa leo utazidi tu kupanua ule mwanya ambao tumeshuhudia na uhusiano kuharibika. Na bila shaka mtazamaji, mwenzangu Clifford Ndubi, basi tumeweza kushuhudia masuala mbalimbali katika siku za hivi karibuni. Maana tumeweza kuona hali ya vuta ni kuvute baina ya pande mbili, ambapo ni pande ya serikali na pande ya idara mahakama. Kumbuka katika nchi yetu ya Kenya kuna pande tofauti, huku mmoja ambao wanasema kwamba pande ya mahakama au idara mahakama ni moja kati ya ile ambayo ni idara huru humu nchini. Na kumbuka tumeweza kushuhudia masuala mbalimbali ambapo Rais Uhuru Kenyatta akiweza kuonekana kuweza kuchochea na kuweza kutuma ama kutupa cheche za maneno kwa idara mahakama. Lakini swala kuu ambalo siku ya leo basi tunalingoja ni tuweze kusikia uamuzi huu baada tu ya ile ambayo ni chama au muungano wa majaji humu nchini ambao ni Law Society of Kenya ambao ni LSK kwa lugha ya Kimombo, baada tu ya kuweza kupeleka kesi yao katika mahakama ya siku ya leo, tuweze tu kungoja uamuzi wa Jaji Muita na majaji wengine ambao huenda basi ukatupatia mwelekeo mzima. Lakini Chambilecho anasema kwamba wahenga lazima ule ambao ni uamuzi mkuu wa jaji siku ya leo uweze kusikilizwa. Maana iwapo huyu jaji mkuu Jaji Muita pamoja na majaji wengine watatu, kumbuka iwapo watatoa uamuzi wa majina yote 41 kuweza kujumuishwa katika ile ambayo ni orodha kuu ya majaji kuweza kuongezwa humu nchini Kenya, basi itakuwa Rais Uhuru Kenyatta hana budi ile basi tu kuweza kukubali na kuweza kutia ama kuitikia wito wa kuweza tu kumkubali ama kuweza tu kukubali idadi nzima ya majaji 41. Lakini kikubwa zaidi mwenzangu Clifford Ndubi, tuweze tu kungoja, tuweze tu kukodoa macho, tuweze kungoja, tuweze kujua ni vipi ama uamuzi huu wa leo ambao ulitolewa siku ya leo labda utaweza kusaidia katika kuboresha idara mahakama humu nchini, au tungoje tu tuweze kujua ni uamuzi upi haswa ambao pamoja Jaji Muita na Jaji Chode miongoni mwa jaji mwingine ambaye jina lake limetoka kwa sasa, ambao tuweze kujua uamuzi upi haswa ambao siku ya leo wataweza kutoa kwa Wakenya kwa manufaa ya idara mahakama pamoja na shughuli nzima za idara mahakama humu nchini. Kwa mwenzangu Clifford Ndubi. Safi, shukran sana Tony Murigi. Punga unyunyu, tutakuja kwako hapo baadaye kufuatilia kesi hiyo. Alafu uamuzi ambao tunatarajia leo hii huenda sasa ukabaini uhusiano huu wa Rais Uhuru Kenyatta na mahakama utakuwa unaelekea wapi. Tutakuja kwako baadaye kaka. Safi mtazamaji, na kufuatia kifo chake Daniel Toroitich arap Moi, uhusiano wake na wanahabari ulikuwa bora. Haya ni kulingana na mwanahabari wa zamani Muhamule Walinya. Hebu sasa tusikie wanahabari enzi hizo walitangamana vipi na rais ambaye sasa hivi ni mwenda zake. Akiongea na runinga ya TV47 maskani mwake mjini Bungoma, mwanahabari Walinya Muhamule anatueleza kuwa rais mstaafu mwenda zake Daniel arap Moi siku zote alikuwa anaheshimu vyombo vya habari, kwani aliamini kuwa ni njia mojawapo pekee taifa lingetambua kuwa yeye ndiye rais wa taifa. Moi alikuwa na uhusiano mzuri na waandishi wa habari. Moi alielewa kwamba bila kupasa maneno watu wajue ungetawala, kwamba kutawala watu lazima watu wajue ni nini kinafanyika. So alikuwa na uhusiano mzuri, na ukumbuke hata vio kama Kenya Institute of Mass Communication silistawishwa wakati wa Moi, na zikakuwa mashule kubwa, zikakuwa msingi kubwa wa kufunza waandishi wa habari. Na hivi leo najua kuna vio vingi vya kufunza waandishi wa habari, vingine ambao ni kidogo kidogo huko mashinani, lakini yeye wakati wake
alionelea elimu ni kitu cha maana, na hata ile elimu ya waandishi wa habari alikuwa anaunga mkono sana. Je, unafikiri ni vipi na mbona Moi alitawala katika matangazo ya taarifa enzi zake? Na hii ni taarifa ya habari mkisomewa na Hamisi Temo. Kwanza ni muktasari. Rais Daniel Arap Moi leo katika Kutokana na kibwagizo hiki cha taarifa za zile enzi, Walinywa anatueleza kuwa Moi alilazimika kuamrisha vyombo vya habari kumutaja kila taarifa isomwapo na viongozi waliomzingira. Habari ni kitu cha maana. Nakumbuka tukiwa wachanga mambo ilitokea, tukiwa wachanga katika habari newsroom ya KBC then, kwamba watu wakaenda wakijana wakaambia kwa nini Amin tu ambayo pindua serikali ana habari yake ikisomwa inasoma kwanza na nyinyi mnasoma nyuma. Wakati ule Kenya ilikuwa inaenda mwenendo wa Britain, style ya British way of running news. News is proximity and what is important. Lakini ikakuja ikafika what the president said is what news. So kwa hivyo hata kama ameenda kanisa wanaanza tu kusema Rais Moi leo alienda kanisa, hata kama kuna watu 20 wamekufa njiani mahali. Lakini hiyo ilikuwa wakati ule, na hiyo inaashiria kwamba Moi aliheshimu kwamba waandishi wa habari ni watu wa heshima. Wanahabari wa siku ya leo wakiwa wamekumbana na visa vya unyanyasaji, dhuluma na kutishiwa maisha, Walinywa anatueleza kuwa katika uongozi wake Moi visa hivyo vilikuwa vichache mno. Visa vilikuwa vichache, watu wengine waliburukwa kwa kuandika habari ambao watu wake wandani wake hawakupendelea. Na nakumbuka mwandishi wa habari Macharia Kaidho siku moja alienda kuinvestigate poverty katika Baringo na hapa mahali West Pokot na akapigwa sana. Hiyo ni visa vichache, lakini kwa kusema kweli Moi alikuwa mtu wa kuheshimu sheria ambazo ziliwekwa duniani na mambo ya kusimamia habari kwa njia ya heshima. Si kama serikali zingine kama Uganda, kama ungeripoti wakati wa Amin wanasema hata kukupigia bunduki ni kumaliza pesa, wanakutupa tu kwa mto ili kurokota zibukule. Wanje Sostin, TV47, Bungoma. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Tusalie papo hapo kwa kumbukumbu zake mwenda zake Daniel Toroitich Arap Moi, ambapo alikuwa kiongozi mwenye ukarimu na mwenye kupenda amani. Haya ni kulingana na Daktari Washington Ndege ambaye ni mkuu wa kanisa la Power of Jesus around the world. Askofu Ndege anadokeza kuwa Rais Moi alikuwa mwandani wake wa karibu, na mwaka wa 2001 basi alipata fursa ya kutembelea kanisa lake. Hebu tusikize kumbukumbu zake Askofu Ndege kuhusiana na mwenda zake. Huko taifa likiendelea kuomboleza kifo cha hayati mzee Daniel Toroitich Arap Moi, kaunti ya Kisumu ni moja kati ya maeneo aliyozuru hayati Moi akiwa uongozini. Askofu mkuu wa kanisa la Power of Jesus around the world Daktari Washington Ndege anatuelezea kuhusu rafiki wake na mzee Moi. Moi was a great friend of mine, starting from way back 1978 when he took over the leadership of our president of Kenya, and we have been associated very closely. In 1994, after the death of Jaramogi Oginga Odinga, our community rebelled against the government. But God used me to start church and state. But then we began talking to our leaders. We went directly to talk with our beloved leader of the official opposition, Raila Amolo Odinga, and other leaders in our region, and God spoke to them, and they agreed to work together with the president. And through that, it has really made a lot of changes in our Nyanza province and in Kenya. Askofu Ndege anadokeza kuwa Rais Moi alikuwa mtu mkarimu aliyependa amani, hali kadhalika watu wote. Moi was a very generous man, and was a peaceful man, and was a man who really will well for Kenyans. He was just want to really do good things for Kenyan people, and that was his motto.
This is why when he took over the leadership, he said, peace, love, and unity. Yeah, we love him. When he took over the leadership, Luo people love him so much. This is why they named him the son of Odongo. But when he was going on, misunderstanding, because of misunderstanding of politicians, it really didn't go well anyway. But he did. We cannot say that he didn't do anything. Ni urafiki wake na Moi ambapo Askofu Ndege alipata nafasi ya kumleta kwenye kanisa lake alilofungua rasmi mwaka wa 2001. We have a good relationship with President Moi. And not only that, President Moi came officially and he opened our church here in Kisumu, February the 27th, 2001. It was a colorful ceremony which was attended by many leaders from all over the world. Mzee Odungiranda pia ni mmoja kati ya waliowahi kutangamana na hayati Rais Moi, huku akituchorea taswira kamili ya uongozi wake. 1958, when Jaramogi Oginga Odinga was the chairman of AEMO. AEMO means Africa Elected Members of Parliament. There were only 8 in that parliament. African, that means African only. It was when when Jaramogi invited to have a meeting in Kisumu here. It is when I knew Moi. Even Jaramogi gave him a name of Tigangutebor. The long giraffe, the neck, Tigangutebor rather. Tigangutebor means a long-necked giraffe. Anasema Moi alikuwa mtu wa watu, huku akisema wanaosema Moi alikuwa mbaya ni kutokana tu na jaribio la kumng'oa mamlakani ndipo alipobadilisha uongozi wake. When Moi took over the leadership of this country, he was very, very humble. Very, very humble. But there was an attempted coup which made Moi to be turned against each and everybody in the country. That is why we come to believe he was a dictator. Some people are saying he was a dictator, but Moi, he ruled this country with an iron hand, which was not acceptable. He made sure those who were frustrating our community were his friends. Wasia wa wazee hao kwa wanasiasa wa sasa ni kuwa ni vyema wawe na moyo wa kuunganisha Wakenya wote kwa pamoja. I'm pleading the politicians to work together. And even this time of BBI, if possible, lead us to leave the ambitions and let us work together and pray for peace to prevail. And I thank Raila Odinga and Uhuru Kenyatta for their handshake, which made Kenya to be peaceful. Wenyeji wa ukanda huu wa Nyanza wanaendelea kutoa risala zao za rambirambi kwa rais mwenda zake, Rais Daniel Toroitich arap Moi. Na vilevile nyuma yangu ni moja kati ya jengo aliwekeza msingi mwaka 2001 kabla kustaafu kwake. Vilevile wenyeji wa hapa walimpenda zaidi na walimuita Ward Odongo, kumaanisha mtoto wa mchanga. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Safi mtazamaji, dakika ni 19 zimekatika baada ya saa 4 asubuhi. Awamu ya kwanza ya Matukio Nyanjani tunazidi kupigia darubini taarifa ambazo zinachipuka kutoka kaunti mbalimbali. Kaunti ya Migori kuna taarifa ambayo inachipuka kutoka pale ambapo watu 4 wamefariki kutokana na timbo la madini ya dhahabu ambalo limepasuka. Timbo la madini ya dhahabu limepasuka katika kaunti ya Migori na hadi sasa hivi ni watu 4 ambao wamefariki. Mtazamaji, timbo hilo watu walikuwa wanashughulika kutafuta tu madini ya dhahabu, lakini hadi sasa hivi ni watu 4 ambao wamefariki. 6 wengine wamepelekwa kwenye hospitali wakiwa na majeraha mabaya. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kutoka kaunti hiyo. Kwa sasa tuende kwenye mapumziko. Mimi ni Clifford Ndubi, Faith Cheptile upande wa pili anafasiri matangazo kwa lugha ya ishara.
Karibu tena mtazamaji kwenye Matukio Nyanjani, awamu ni ya kwanza, ambapo tunazidi kupigia darubini taarifa ambazo zinachipuka sasa hivi kutoka mahakama ya Milimani. Kutakuwa na uamuzi ambao utakuwa unafanyika leo kuhusiana na kumshurutisha Rais Uhuru Kenyatta kuteua majaji 41 ambao watakuwa wanasaidia mahakama katika kufanya uamuzi na kusaidia tu kuondoa ule mrundiko wa kesi ambazo zimejaa mahakamani. Mtazamaji, kumbuka uhusiano baina ya mahakama na Rais Uhuru Kenyatta haujakuwa bora siku za hivi karibuni. Tumeona Rais Uhuru Kenyatta pamoja na Rais wa mahakama Jaji David Kenani Maraga wakitofautiana vikali mbele ya umma. Lakini sasa hivi mtazamaji, siku 8 zijazo wale wapendanao watakuwa wanafurahia na watakuwa wanasherekea siku ya wapendanao, inafahamika kama Valentine's Day. Na tumekuuliza swali ambalo litakuwa linakuwezesha kupata nafasi ya kula na kwenda kusherekea siku yako katika hoteli ya Kempinski. Na swali ambalo tunakuuliza, which artist did Tony Murigi host on Bomba la Sanaa during the weekend campus tour? Which artist did Tony Murigi host on Bomba la Sanaa during the weekend campus tour? Tuma jibu lako kwenye mtandao wa Facebook @TV47ke, kwenye Twitter na kwenye Facebook ni TV47 Kenya, kwenye mtandao wa Instagram ni TV47 Kenya, kwenye YouTube account ya TV47 ni TV47 Kenya. Bwaga kauli yako hapo, bila kusahau 22047. Tumekuuliza, which artist did Tony Murigi host on Bomba la Sanaa during the weekend campus tour? Mtazamaji, kumbuka sasa hili swali litakuwa linakupa tu nafasi ya kusherekea na wale ule umpendao, si wale uwapendao, manake hii ni siku tu ya moja hivi, sio wengi tu. Unapata tu nafasi ya kushiriki naye mankuli katika hoteli ya Kempinski, hoteli yenye ambayo ni ya kifahari sana. Kumbuka haya yote ni papa hapa kwenye Matukio Nyanjani. Tunazidi sasa kusonga mbele na taarifa zetu, ambapo Rais Uhuru Kenyatta yupo Marekani, ambapo baadaye leo hii atakuwa anafanya mkutano na kiongozi ama rais wa Marekani Donald Trump, ambapo hapo jana Rais Uhuru Kenyatta aliuza agenda ya BBI na kusema kuwa agenda hii itawezesha taifa la Kenya kuwa na demokrasia mbadala. Mtazamaji, hadi sasa hivi tupate kauli yake Rais Uhuru Kenyatta, ambapo tutakuwa tunadadavua kwa undani demokrasia mbadala ndio tunahitaji kama taifa. Advice Mundalo yuko hapa studioni, ningependa tusikize pamoja kauli yake Rais Kenyatta, kisha tukirejea tunazo taarifa zaidi. Institutions like the Atlantic Council can do a lot to push against agendas that insist democracy is a one-size-fits-all outfit that ends up deeply undermining the sustained strengthening of democracy. I want to be clear here, and please, all of you note that I do not mean we should agree that authoritarian or dictatorial regimes that announce themselves should be taken at their word. The point is that we must give countries the room to engineer new approaches that support and extend democracy in line with their respective realities. It requires being more nuanced in how we make judgments about politics and the resulting interventions that countries like the United States should undertake. In Kenya, for example, political, social, and governance engineering is what we are embarking on in Kenya with our Building Bridges initiative. I will discuss it more at the National Prayer Breakfast Luncheon later this afternoon, and indeed I do hope that some of you will be in attendance. In a nutshell, the Building Bridges initiative, as we call it in Kenya, is a homegrown solution for a divisive political culture that has often sparked electoral crises over the last 30 years. And its intention is to advance 3 goals. The first, to preempt any further escalation
in the cycle of no-holds-barred political competition by taking early and decisive action to reach out across the aisle. I did this with the Honorable Raila Odinga in March of 2018, at a time when few in Kenya or anywhere imagined that this was possible. Safi mtazamaji, tutakuletea mkutano huo wake Rais Donald Trump na Rais Uhuru Kenyatta hapo baadaye tutakapopata picha hizo. Lakini kwa sasa hivi kwa njia ya moja kwa moja namuona mwenzangu Paul Kirobi yuko katika bustani la Kabarnet, mipango ya mazishi ya mwenda zake Daniel Toroitich arap Moi yanaendelea, ambapo wiki ijayo tarehe 12 atakuwa anazikwa. Paul Kirobi, hebu tufahamishe unafuatilia nini hadi sasa hivi na ni kipi kipya ambacho kimejiri kutoka upande wako? Naam, asante sana Clifford Ndubi. Bila shaka nimekupata kwanza haula bin Mufti. Tumekita kambi katika bustani la Kabarnet hapa jijini Nairobi. Mita chache kutoka katika eneo hili la bustani la Kabarnet utapata eneo bunge la Kibra. Kumbuka siku ya leo kuna viongozi mbalimbali ambao wanatarajiwa kufika katika nyumbani kwake hapa Kabarnet Gardens, ambapo rais mstaafu ama mwenda zake rais mstaafu Daniel arap Moi alipofariki, viongozi wanatarajiwa kufika katika eneo hili na kuweza labda kujadiliana kuhusiana na mazishi ya mwenda zake. Kumbuka ni hivi majuzi tu, siku chache ambazo zimepita, ambapo rais mstaafu Daniel arap Moi alifariki katika chumba cha katika hapa jijini Nairobi, hospitali ya Nairobi, na mwili wake kupelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee Funeral Home, ambapo viongozi mbalimbali walitamaushwa na kufariki kwake. Kumbuka ni rais wa pili wa Jamhuri ya Taifa la Kenya baada ya kufariki kwa Jomo Kenyatta, na kumekuwa na dukuduku ni iwapo rais mstaafu Daniel arap Moi ni sehemu gani ambapo atakuwa nazikwa. Lakini siku ya Jumatano yule kijana wake ambaye anafahamika kama Raymond, katika mahojiano alikuwa amesema kwamba inawezekana labda huenda kazikwa kule Kabarak katika kaunti ya Baringo, na kwa sasa hiyo itafikiwa iwapo kutakuwa na makubaliano baina ya familia yake Rais Moi pamoja na vile serikali ya taifa la Kenya. Kumbuka kumekuwa na viongozi mbalimbali ambao wamekuwa kituma rambirambi, na vile kumbuka rais huyo ambaye ni rais wa pili katika taifa la Kenya alikuwa alisemekana kuwa ni rais ambaye alikuwa anapenda taifa lake la Kenya na alisimama katika kukomboa taifa la Kenya. Kwa hiyo tunatarajia tu muda mfupi kuanzia sasa viongozi mbalimbali ambao wataweza kufika hapa, angalau tuweze kusikia maoni yao ni yapi kuhusiana na kufariki kwa Daniel Toroitich arap Moi. Sehemu ambapo tumesimama kwa sasa, kikosi cha polisi kimepiga doria na kushika doria kabisa. Ukiangalia sehemu ya chini, labda kama mpiga picha wangu tu anaweza akakuonyesha mita chache kutoka katika eneo hili ni nyumbani kwake Daniel Toroitich arap Moi. Lakini kwa sasa bado hatujaruhusiwa kuingia sisi kama waandishi wa habari, lakini muda mchache kuanzia sasa hivi natumai tutaweza kuruhusiwa na kujua ni kipi ambacho kitakuwa kinaendelea. Kisha tutakuwa tunaendelea kukufahamisha mengi zaidi kadri atakavyokuwa tunaendelea kupokea matukio haya. Kumbuka matangazo haya tunakuletea moja kwa moja kutoka Kabarnet Gardens, ambapo ni nyumbani kwake rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi. Safi, shukran sana Paul Kirobi kwa taarifa hiyo. Tutakuja kwako hapo baadaye kujua ni kipi ambacho kinazidi kujiri. Wageni wanazidi kumiminika kwake kumpa na kufariji familia hiyo. Pole mtazamaji. Sasa hivi katika kaunti ya Nakuru, swala la ajira kwa taifa la Kenya limekuwa ni swala donda sugu, ambapo vijana wengi wamekosa nafasi za kuajiriwa. Sasa serikali ya kaunti ya Kisumu pamoja na serikali ya Marekani wametia sahihi mtazamaji mkataba ambao utakaowezesha vijana kufanya biashara kwa mataifa ya kigeni. Chichi Josephine kutoka kaunti ya Kisumu anatufahamisha zaidi.
Serikali ya kaunti ya Nakuru ikiongozwa na gavana Matukio Nyanjani kwa ushirikiano na shirika la USAID likiongozwa naye Mark Mesik walitia sahihi mkataba wa makubaliano ambao unaashiria umoja na kujitolea katika maendeleo ya kaunti ya Nakuru. We're here today because we're signing a new memorandum of understanding with the governor of Nakuru County and the people of Nakuru, making ourselves a commitment to work differently and work more closely together with county government and the citizens of Nakuru in all of our U.S. development programs and make good on Ambassador McCarter's USA Marafiki program to ensure that we are working very closely to support devolved government in Kenya. Gavana akisema kuwa ushirikiano huo utawezesha kukuza nafasi za ajira kwa vijana, kuimarisha ukulima na biashara na kuwezesha sekta za kibinafsi kufanya kazi moja kwa moja na serikali ya kaunti. And this particular program, these counties will cooperate at different levels, but for Nakuru in the areas of youth empowerment, in agriculture, in advocacy, in trade enhancement, and all these issues that have already been identified, we hope to work through our existing groups to enhance the capacity building also in those areas, and I think more critically to help our business people to build linkages with businesses from the United States. Kulingana na Mesik, kaunti ya Nakuru itanawiri katika biashara na uwekezaji kupitia ushirikiano huo ambao utahakikisha nafasi za ajira kwa vijana katika kaunti ya Nakuru. And so we're hoping that through that process, we will be able to bring even more benefits to the people of Nakuru in terms of health, in terms of agriculture, in terms of environmental work that we do in Nakuru County, and make sure we have a greater impact on people's lives. Chichi Josephine, runinga TV47 kutoka kaunti ya Nakuru. Shukran Chichi Josephine kutoka kaunti ya Nakuru. Mtazamaji, kwenye taarifa nyingine, licha serikali kuu kuanzisha vyuo anuai kwa wanaomaliza kidato cha 4 na kutofaulu kuelekea vyuo vikuu, bado kuna wazazi ambao wanawashurutisha na kuwalazimisha watoto wao kurudia kidato cha 4. Swala ambalo linafanya wazazi hao basi swala ambalo linachangia kwa vyuo hivi anuai kutokuwa. Mtazamaji, tupate taarifa hiyo. Zungumza na watoto wenu. Wito unatolewa kwa wazazi kushiriki pakubwa katika kuwakuza watoto wao kwa njia inayostahili, mbali na kutegemea tu walimu kuwaelekeza ili kupunguza visa vya utovu wa nidhamu. Share with them every time. Share with them every time. Take your time with them. Advise them accordingly. Because hata sisi tunafanya kazi yetu kama walimu, lakini wazazi, the way you bring a child is that the way the child become. Akizungumza wakati wa mkutano wa kuwaleta pamoja walimu, wazazi pamoja na wanafunzi katika shule ya upili ya Kerongorori, mwalimu mkuu Bi Tabitha Mogonchi amesema kuwa hulka ya wazazi kuwaleta wanao shuleni na kupotea hadi shule zitakapofunga bila kuja kuwajulia hali wanao sio haki kwa watoto wale. Mama, Waswahili walisema nini? Mtoto umuleavyo ndivyo. So sisi kama walimu tunakuja kupata tayari mtoto ambaye umelea. So mtoto akiwa mkorofi, tunajua mtoto background amepata haikuwa mzuri. Mtoto akiwa mzuri, akiwa disciplined, pia tutachua mzazi naye amefanya kazi yake. Sasa hapo itaonekana vibaya, lakini shule inahitaji pesa. Unajua watoto wakikosa chakula, sasa wanataka improved diet kama county schools zingine. Wakule rice mara 2, ugali mara 2 mchana, githeri mara 2 pekee na chai. Itatoka wapi kama hakuna pesa? Tunasikia leo napiga makofi, alafu hamtaki kulipa alafu tutaye wapi? Aidha,
Licha ya serikali kuanzisha vyuo vya ufundi ambapo wanafunzi wanapewa mafunzo kama vile useremala, ususi wa nywele na kadhalika, kuna wazazi ambao bado wanasisitiza kuwa sharti watoto wao wapate alama za kuelekea vyuo vikuu na kuwashinikiza watoto wale kurudia kidato cha 4. Bitabitha anasema kuwa wazazi watalazimika kugharamikia hela za mtihani kwa wanafunzi wanaorudia. Serikali saa hii inalipia watoto wote wale ambao wametoka form 1 to form 4, inawalipia pesa ya mitihani. Lakini yule ambaye anarudia, mzazi lazima alipe examination fee, kwa sababu serikali ilimlipia wakati ule na iwezi mlipia mara ya pili. Mfumo wa 100% wanafunzi kujiunga na shule za upili unapelekea serikali kugharamikia masomo ile kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha 4. Lakini iwapo mwanafunzi yule atalazimika kurudia mtihani wa kidato cha 4, basi wito unatolewa kwa wazazi kugharamikia masomo yale. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kisii, mimi ni Wycliffe Siko. Dakika 42 baada ya saa 4 asubuhi, tungali kwenye awamu ya kwanza ya Matukio Nyanjani. Mtazamaji, kuna swali ambalo tulikuuliza, swali ambalo litakuwezesha kupata nafasi ya kusherekea siku ya wapendanao kwenye hoteli ya Kempinski. Nitakuwa nairejea, na tunakuuliza, which artist did Tony Murigi host on Bomba la Sanaa during the weekend campus tour? Which artist did Tony Murigi host on Bomba la Sanaa during with the weekend campus tour? Tumekuuliza mtazamaji, which artist did Tony Murigi host on Bomba la Sanaa during the weekend campus tour? Sema nasi kwenye mitandao ya kijamii @TV47ke, @_Clifford_KE, TV47 Kenya, kwenye mtandao wa Facebook, kwenye Instagram ni @TV47ke. Usiende mbali, 22047 zili kubwaga kauli yako hapo. Naona wengi mnatuma majibu yenu kujitafutia tu nafasi ya kushiriki haya yote. Sasa mtazamaji, tuende kwenye mapumziko. Tukirejea tutakuwa tunaguzia masuala tofauti. Exciting world of M-Truck Solutions, your trusted provider for bulk SMSs. We also offer API integrations for all your communication and payment needs. We also provide you with tailor-made payment getaway solution to receive and disperse cash quickly, affordable and securely. Let us expand your reach and connectivity on USSD, SMS and voice today. Call us on 0723-030-030 or email hello@mtruck.limited.co.ke. For more details, visit our website www.mtrucklimited.co.ke. Hamjambo watoto, karibuni kwa kipindi chetu. Show yetu ni ya watoto have fun as they learn pia.
Mahakama humu nchini inataka kuongezewa majaji 41 asubuhi ya leo. Uamuzi unafanywa, uamuzi ambao unaongozwa naye Jaji Chacha Mwita. Moja kwa moja tutakwenda pale mtazamaji, lakini hapa studioni ni naye Advice Mundalo. Advice, mahakama inasema inataka kuongezewa majaji 41. Hadi sasa hivi unatarajia nini kwanza kutoka kwa kesi ya leo, uamuzi ambao utakuwa unafanyika? Mimi natarajia kwamba mahakama itafanya hivyo kwa sababu you know, ili ni jambo ambalo it's a matter of their own concern. Naam. Kwa hivyo I think hapo watajaribu kuwa selfish kidogo kwamba they'll put pressure on the president. Kwa sababu unajua wajaji ndio wale ambao wanafaa kuwa appointed ni from themselves who are supposed to be making the judgment. Na hatuwezi separate mambo ya conflict of interest katika vitu hivi. Kwa hivyo I think mahakama itapeana pressure kwa President Uhuru Kenyatta ku appoint wale judges, and I also think it is the necessary thing to do because saa hii ukienda kotini kama kesi ya shamba ukienda saa hii utapewa date of hearing maybe in 2022. Na mahakama ina complain sana because of such strains. Kwa hivyo I think mahakama itapeana pressure kwa president kwamba appoint 41 judges, and I also think it's basically the right thing to do. Yeah. Safi mtazamaji, kwa sasa hivi hebu tuende mahakamani moja kwa moja tupate uamuzi huo. Tukirejea tutapiga tathmini, je, rais sasa iwapo atashurutishwa kuwaajiri ama kuwapatia nafasi hawa majaji 41 ambao walipendekezwa, atafuata na atasikiza mahakama safari hii? Hayo tutabaini baadaye. Twende kwenye mahakama tusikize uamuzi ambao utakuwa unatolewa. Note that the decentralization of the Court of Appeal is vital in ensuring access to justice for litigants who exercise their right of appeal. Further, that Judicial Service Act contemplates the establishment of at least one High Court station in each of the 47 counties, but nearly half of the counties do not have any High Court station currently. According to the first and second interested party, by a letter dated 16th November 2016, the first interested party requested the then President of the Court of Appeal, the current respondent in this petition, to submit a paper on a number of judges in post and optimal appointment against the workload in Court of Appeal to inform the recruitment of new judges. They submit that in his letter dated 23rd May 2017, the respondent, then President of the Court of Appeal, wrote to the first interested party justifying the need to urgently appoint a minimum of 6 judges to that court, given that between the year 2010 and 2017, 3 judges of the Court of Appeal, 3 judges of the court and retired. One was to retire in December 2017, and 3 other judges of the court were expected to retire in the next 3 years. At the time, the Court of Appeal and 3 stations outside Nairobi, with 3 judges posted to each station. In this regard, the letter stated that there was need for 4th judge to be posted to each of the stations to enable those stations operate independently without having to rely on Nairobi in cases of recusals, indisposition, or other factors, which end resulted in failure to constitute benches to conduct proceedings. The first and second interested parties also referred to the Court of Appeal performance report for the 3rd and 4th quarter
2018-2019 and first quarter 2019-2020, presented to the first interested party by the current president of the Court of Appeal on 15th October 2019, noting that the Court of Appeal was operating with only 18 judges, that one judge retired in August 2019, another retired in October 2019, and one more was expected to retire by the end of 2019. They submit that the report made it clear that by December 2019, that court would have 15 judges against the minimum constitutional establishment of 12 and the maximum of 30 provided for in law. In the circumstances, they argue that the Court of Appeal has been unable to constitute a bench to hear cases in Nyeri, Meru, Busia, Eldoret, Nakuru, and Kisii sub-registries, leading to closure of those sub-registries. It is further submitted that the performance report for ELC Court, third and fourth quarters 2018-2019 and first quarter 2019-2020, presented to the first respondent in January 2019 by the presiding judge of ELC, requested it to consider appointment of more judges to boost the current number of judges serving in the 26 court station throughout the country against a total caseload of 20,435 cases. It is submitted that as at January 2019, there was a crisis in the ELC division in Nairobi, and as a result, judges were allocating hearing dates in 2020. This, they submit, demonstrates the dire need for more judges in that court. The first and second interested parties also refer to a progress report presented by the principal of ELRC in January 2019. The report highlights the shortage of judges as the court's biggest challenge, with only 12 judges serving the entire country. According to them, as at January 2019, that court had a backlog of 9,309 cases countrywide. They also submit that in October 2019, the principal judge presented the third and fourth quarter progress report, which confirmed that there was shortage of judges in the court and that appointment of additional 10 judges would assist the court to reduce case backlog. They further submit that the request by the President of the Court of Appeal, presiding judge of ELC, and the principal judge of ELRC were considered, as well as the availability of resources before declaration of 11 vacancies in the Court of Appeal, 20 vacancies in ELC, and 10 vacancies in ELRC. According to the first and second interested parties, a letter dated 16 April 2018 forwarded to the National Assembly the Judiciary Program-Based Budget, PBB, for MTF period 2018-2019, 2020-2021, and the Judiciary Requirement Budget Estimates, Recurrent Budget Estimates, and projects for financial year
2018-2019. In the proposed budget estimates, the National Assembly was notified of inadequate number of judicial officers and staff, which hampered the expeditious disposal of cases, that the judiciary required more resources to establish an additional 107 court stations across the country and recruit over 2,000 judicial officers and staff. The National Treasury did not object to the proposal. The first and second interested parties assert that the first interested party complied with constitutional and statutory requirements before recommending the persons for appointment. The first and second interested parties, in particular, argue that public announcements were published on 18th April 2019 requesting members of public to submit any information of interest against any of the shortlisted applicants for consideration. That letters dated 29th April 2019 were sent to various agencies, namely Ethics and Anti-Corruption Commission, the National Intelligence Service, the Judiciary Ombudsman, the Kenya National Commission on Human Rights, the Advocates Complex Commission, the Kenya Revenue Authority, Higher Education Loans Board, the Law Society of Kenya, Sharia Sacco Limited, and the Law Society of Kenya Sacco, requesting for information and background checks on all the shortlisted applicants for the vacancies in the various courts. It is submitted that the first interested party considered and deliberated on all the reports and information received from members of public and state agencies before making a decision on the applicants. According the first and second interested parties, a letter dated 5th July 2019 was received from the NIS to the effect that it had received adverse reports against some of the applicants, but it did not furnish the reports, nor were any particulars of the alleged adverse reports provided to the first interested party to enable the affected persons respond as required by Article 47 of the Constitution and Section 4, subsection 3G of the Fair Administrative Action Act. They submit that the NIS was given an opportunity to provide particulars of the adverse reports, since the entire exercise of recruitment of judges was time-bound, but in its letter dated 21st July 2019, the NIS declined, stating that it had discharged its obligation in its first letter. It also submits that the interviews were conducted publicly, broadcast on all television stations, and streamlined online on digital platforms to ensure the process was transparent. They argue that after rigorous vetting process, including comprehensive consideration of the applicant's characters, integrity, and professional qualification, the first interested party discharged its constitutional mandate as required by the Constitution and the Judicial Service Act, and recommended the successful persons
for appointment as judges. They assert that by a letter dated 23 July 2019, the first interested party recommended to the President 11 persons for appointment as judges of the Court of Appeal, together with a detailed report on the recruitment and selections process. It also forwarded 20 names of persons recommended for appointment as judges of the ELC, together with a detailed report on the recruitment and selection process, and names of 10 persons recommended for appointment as judges of ELRC, together with a detailed report on the recruitment and selection process through letters dated 13th August 2019, respectively. They further submit that Section 30 of the Judicial Service Act provides the statutory framework for the transparent appointment of judges, that the comprehensive recruitment and subsequent recommendation of persons for appointment is set out in detail under paragraphs 1 to 16 of the first schedule to the Act. The first and second interested parties maintain that under Part 6 of the first schedule to the Act, there is no provision for the President to reject or disapprove of any of the persons recommended for appointment. They argue that the appointment process referred to in the replying affidavit of Mr. Joseph Kinyua is not efficient under the Constitution or the Act, that under the Constitution, the duty of the President in the appointment of judges is ceremonial and is only intended to formalize the appointment of persons recommended by the first interested party. They rely on a publication titled Kenyan Democracy and Political Participation, a review by AFRIMA, Open Society Initiative for Eastern Africa, and the Institute for Development Studies, IDS, by Professor Karuti Kanyingas, for the submission that under 2010 Constitution, the first interested party exudes more credibility in its operations, particularly because of the concept of the nomination of judges before their formal appointment by the President, unlike under the former Constitution. The first and second respondent parties rely on a decision in Justice Alliance of South Africa versus President. We have quoted the relevant authorities. I won't read because we'll be dealing with them in our judgment. They also rely on the Law Society of Kenya versus the Attorney General and two others, which we also refer to, for submission that the issue of the role of the President and the reasonable time for the appointment of judges recommended by the first interested party and being settled in that decision or in that petition. In our view, the duties and functions of the President spelled out under Article 132 of the Constitution do not include the power to vet the suitability of persons recommended for appointment as judges by the first interested party. They assert that any rejection or disapproval by the President of the persons recommended for appointment
parts the constitutional independence of the judiciary. Further, that failure to formalize the appointment of judges goes against the constitutional duty of the President under Article 131, Sub-Article 2E of the Constitution to ensure protection of human rights, fundamental freedoms, and rule of law. They agree with the petitioner's position that the President's inordinate delay to formalize the appointment of the judges undermine the constitutional role of the first interested party in safeguarding and promoting independence of judiciary. They urge the court to defer. To the Constitution, to refer to the Constitution and intervene by making appropriate orders. They argue that although the doctrine of separation of power is part of our constitutional design. Na mtazamaji, huyo ni Chacha Mwita ambaye anaendesha ama anaongoza kesi hiyo ya kusikizwa na kuamua na kumshurutisha vile vile Rais Uhuru Kenyatta kuwateua majaji 41. Kumbuka mwaka jana yule registrar wa mahakama anafahamika kama Ann Amadi alisema kuwa mahakama inahitaji majaji zaidi ya 100 ndiposa kusaidia kuondoa ule mrundiko wa kesi ambao umekuwa ukishuhudiwa kwa hivi karibuni. Kilio cha mahakama kwake rais hakijakuwa na mafanikio yoyote hadi sasa hivi. Asubuhi ya leo basi mtazamaji, mahakama itakuwa inafanya uamuzi. Je, watasikiza ama rais atawasikiza? Mtazamaji, kumbuka mwaka jana ama kwenye hotuba yake rais wa mahakama mapema mwaka huu alisema kuwa kuna zaidi ya kesi 400,000 ambazo zipo mahakamani, ndiposa wanahitaji majaji zaidi ambao watakuwa wanawasaidia kuondoa. Mwaka jana vile vile kwenye bajeti ya mwaka wa 2018-2019 mtazamaji, mahakama iliomba zaidi ya shilingi bilioni 30, lakini kufika kwa bungeni, bunge likakata fedha zile hadi shilingi bilioni 14, nayo wizara ya fedha ikakata pesa hizo hadi shilingi bilioni 11, lakini mahakama nao wakapinga kabisa, lakini wakapatiwa bajeti ya shilingi bilioni 14, kumaanisha kwenye mwaka wa kifedha wa mwaka wa 2018 mwaka wa 2019 mahakama ilikutumia pesa ya nusu ambazo walikuwa wameomba bunge la kitaifa. Mtazamaji, sasa hapa studioni tunapozidi kungoja uamuzi kamili ufanywe, siko peke yangu, ninaye Advice Mundalo, mchanganuzi wa masuala ya uongozi, atusaidie kuelewa, je, mahakama itasikizwa? Clifford, sidhani kama mahakama itasikizwa, na sijaribu kuwa pessimist hapa hivi. Ni kwa sababu tu tumeangalia mambo ambayo unajua shida yetu katika nchi hii ni kwamba hatuna very formidable institutions. Na wakati tunakosa institutions, kwa hivyo tunaongozwa na the whims of politics. Na ukiangalia saa hii katika masuala haya, Rais Kenyatta kuanzia pale wakati wa annulment ya election result alisema kwamba he will revisit the matters of the judiciary. Kwa hivyo someone might be right to think that wakati mambo ya budget za judiciary ilianza kusumbua, mtu atakuwa right ku predict kwamba na kuimagine kwamba maybe it's the revisiting that the president talked about. Kwa sababu tumeona budgets zao zimekatwa sana. Kwa hivyo ukiangalia katika hiyo ruling ya Mwita, unaweza ona mwelekeo mahali ambapo inaelekea. Kwamba anaelekea kusema kwamba the president actually should name the judges. Huko ndo mahali hiyo ruling inaelekea. Na sijaribu kupreempt, but that is what I could be able to read. Shida sasa itatokea wakati tutajiuliza president atafuata haya maneno. Na sidhani kama kutakuwa na pressure sana kwa president kufanya jambo hilo. Sababu niko sure kwamba president wakati aliacha kusoma yale majina, alijua kwamba at some point somebody will go to court. And when you look at the matter actually, unajua kitu ambacho kinakuwa ni kama tuna conflict of interest. The person who is taking the case to court is the LSK. And the person who is supposed to listen to the cases is again the same
judiciary on the matter concerning the same judiciary. Kwa hivyo kuna a lot of interest hapa, although kitu moja ambacho na confirm ni kwamba personally I think it is good for the country to have more judges, because at the end of the day wakati ya watu wanapigana na vita vyao vya kisiasa, wakati kunakuwa na vita katikati ya legislature, executive, judiciary, at the end of the day ni mwananchi wa kawaida ndiye anaumia. Yule mwananchi wa kawaida ndiye anaumia. Hizi kesi zenye ziko kotini ni kesi za mwananchi wa kawaida. Kesi za mabwenyenyi zikienda kotini nazo zinasikizwa. Tuliona kesi ya babu ilisikizwa haraka sana. Tumeona kesi ya kina ya Waititu and stuff. Kwa hivyo mtu ambaye anaumia kukiwa na backlog ya hizi kesi ni yule mwananchi wa kawaida pale chini. Kwa hivyo the president should be able to give it a listening ear na aweze kunema hawa majaji. Wamejaribu mara kadhaa kumshawishi Rais Kenyatta kuteua majaji hawa, lakini hawajafanikiwa. Na kisheria mahakama inahitaji kutoka kwa serikali kuu, basi lazima wapatiwe. Wakiwasilisha bajeti ya shilingi bilioni 30, lazima pesa hizo wapatiwe. Manake kuna hiyo immunity ambayo wako nayo. Unahisi kwamba ukiukaji huu wa katiba maanisha nini kwa taifa la Kenya kusonga mbele? I think sio kwamba ni lazima wapewe pesa yote ambayo wanaitisha, na ndio sababu kuna parliamentary budget committees, kwamba hizi budgets kila mtu anawasilisha mahali pamoja, alafu wanaweza kuziangalia, na pia wanaangalia ni hela ngapi ambazo tuko nazo kama taifa, alafu wanafanya hiyo distribution, lakini wanafaa kuifanya ikiwa very fair. Kwa hivyo sio kwamba lazima wapewe pesa ambayo wameitisha, kwa sababu hakuna constitutional threshold ya kusema kwamba when the judiciary asks for this amount of money it should be given. But tunaona kwamba wamekuwa frustrated. Na ukiangalia vema pia, ukiangalia katika speech ya Rais Uhuru Kenyatta akiwa I think akiwa Mombasa, alisema kwamba alifault sana judiciary, akisema kuna kesi ambazo zimekaa katika judiciary yetu for a long time na hatupati conviction. Yes. Na the same cases zinaenda kule nje na tunapata prosecutions. Tunapata watu wanaweza kushikwa kama ile kesi ya the Kasha brothers. Kwa hivyo president pia anauliza mbona katika hii judiciary cases haziamuliwi haraka? Of course the judiciary inakuja to the other side inasema kwamba hatuna fedha. Sisi unajua hauhitaji fedha kuamua kesi. Ushahidi. Unahitaji ushahidi. Kwa hivyo hao nao wanakuja na kusema unajua shida ni ushahidi. Kwa hivyo tuko katika ile biashara ya push and pull between the executive and the judiciary, ambayo si jambo jema for any country, kwa sababu at the end of the day the person who is going to suffer and the person suffering is the common mwananchi. Na mahali padogo ambapo mimi nitapenda kukubaliana na rais ni kwamba unajua kuna vitu ambavyo judiciary inaweza fanya bila hela. Na tujiona vitu hivi pia vikifanyika. Kwa mfano, hii backlog ya hizi kesi. Ndio bila judges tunafaa kutakuwa na backlog, but there are also too many. Kuna vitu kama ukiangalia, sielewi kwa nini mpaka leo Kenya hii hawa majaji wanaandika ile just the normal physical handwriting of everything. Unajua ni kitu ambayo inaweza kuwa digitized. Lakini wajua sikubaliani na kauli yako kuhusiana na mfumo wa teknolojia wa dijitali kutumika kwenye mahakama. Yes. Kumbuka bajeti hii ambayo imekatwa mwaka jana zaidi ya shilingi bilioni 31. Pesa hizi, kiwango cha pesa hizi zilikuwa zitumike katika kuboresha mahakama na kuleta hivi vifaa vya dijitali. Kwa hivyo inamaanisha kuwa iwapo mnakata bajeti yetu, sisi hatuwezi kufanya nini? Kwenda dijitali. Unajua Clifford, kumbuka kwamba hii budget imekatwa mara ya kwanza tumesikia judiciary ikifanya hizi complaint ni hii budget ambayo imefanywa in the last financial year. Kwa hivyo what about in the other years? Hiyo ndio swali ya kwanza. Alafu pia tunajiuliza what are they doing with the budget that they already have? Yeah? Alafu pia judiciary, Chief Justice Maraga, mahali ambapo naweza sema alikosea kidogo ni kwamba alienda against the winds of public perception, kwa sababu wakati ambapo budget zao hazikufikia kiwango ambacho walitaka, kitu cha kwanza ambacho Chief Justice alicomplain kuhusu
kwamba pesa hizi zafaa kuja kufanya ni kununua magari ya majaji. Na sisemi kwamba majaji hawahitaji kuwa na magari, lakini unajua if that is the first thing you bring to the public, then the public fails to take you seriously. The public feels like ni mambo yenu ya kibinafsi ambayo mmeangalia sana katika bajeti hii, na sio masuala ya kesi, sio masuala ya kuboresha mambo ya judiciary. Kwa sababu ukiangalia alisema kwamba wanataka magari, akasema kwamba sijui ni ofisi zijengwe, like they did best on the matter. Mambo ya kujenga koti zilikuja huko nyuma kabisa. Lakini kujenga koti nimetembea koti kadhaa na Nyuki, nimekwenda pale, nimetembea katika mahakama hapa Thika. Unapata hali ya mahakama zetu sio ya kupendeza. Kweli kabisa. Naam, kwa hivyo wao wana kila sababu ya kusema kuwa tunahitaji hizi pesa tuboreshe haya. Na ndio sababu nasema Clifford, jambo kama hilo ni jambo zuri ambalo mwananchi anataka lifanyike. Lakini jambo hilo lilikuja kule nyuma baada ya kusema kwamba wanataka gari, baada ya kusema hivi vitu vingine vyote ambavyo ni vina public perception kwamba ni vya kibinafsi. Masuala ya muhimu kama ujenzi wa koti vilikuja huko nyuma kabisa. Na ukiangalia, these are the things that the judiciary ought to have started with. Vitu ambavyo mwananchi anaangalia, vitu ambavyo mwananchi is concerned with. That is what they were supposed to start with. Wangeanza na kusema kwamba tunahitaji fedha for the sake of the judges, kwamba ndo hizi kesi zikuwe fastened up. Lakini sasa wakikuja kwa Maraga akiita press conference, alafu kitu ya kwanza anasema ni kwamba ana magari na kwamba hakuwa recognized kwa function, which he has a right as a leader. But unajua mwananchi akiangalia mambo ya kuwa recognized katika function, kukuwa recognized katika airport, kwamba wako clear barabara akipita, unajua mwananchi haya si mambo ambayo yanamhusu sana. Maraga angeanza kwanza na mambo ambayo yanahusu mwananchi. Na kuna siku ambayo walisema kwamba they are being blackmailed or something like that. Unajua for you to be blackmailed, Clifford, lazima ukuwe, first of all, you played into the game. Na Maraga aliplay into the political card wakati alikubali kwenda Kisii na kukua launched kama development project. Kwamba rais alienda Kisii akalaunch development project inaitwa Chief Justice Maraga. Akasema unajua sasa nyinyi Kisii tumewapatia huyu. No, that's now politics, and that is the heart of politics. Once Maraga agreed to go into the heart of politics, that is where he messed up. Kwa sababu yeye hakupewa kazi kwa sababu yeye ni Mkisii. Yeye alipewa kazi kwa sababu aliqualify na kwamba anafaa kutumikia Wakenya wote. But once he accepted to start being involved in political matters, hapo ndo mahali ambapo alikosea. Na ndo sababu saa hii lazima apigane vita vya kisiasa. Safi, shukran sana. Shikilia kauli yako hapo, tutakuwa tunarejea kwako. 19 dakika baada ya saa 5 asubuhi, tuko kwenye awamu ya pili ya Matukio Nyanjani mahakamani. Tutarejea pale baadaye kupata uamuzi wake Chacha Mwita na jopo hilo nzima ambalo litakuwa linaamua iwapo watamshurutisha Rais Kenyatta kuwateua majaji 41 ambao mahakama inasema wanahitaji. Lakini je, watafanikiwa na watasikizwa? Hilo ndilo swali kuu ambalo tunauliza asubuhi ya leo. Kwingineko, mtazamaji, katika kaunti ya Migori hadi sasa hivi timbo la madini ya dhahabu ambalo lilipasuka katika kaunti hiyo, watu 4 ambao wamefariki, 15 wakipata majeraha mabaya. Tutazidi kufuatilia taarifa hiyo vile vile. Kwa sasa twende kwenye mapumziko, tukirejea tutakuwa tunaangazia swala hili la mahakama pamoja na swala la demokrasia ambalo Rais Kenyatta amesema wakati umefika wa kubadili mfumo wa demokrasia katika taifa hili la Kenya. Welcome to the exciting world of M-Truck Solutions.
peaceful coexistence between Kenya and Ethiopia. From the days of the king, Emperor Haile Selassie, wakati wa mzee Moi, mzee Kenyatta, and even through the time of President Moi, through President Kibaki, relations between Kenya and Ethiopia have actually been wonderfully cordial. Now, these things don't just happen, all right? It takes leadership. Wakati wa Moi, that happened. Of course, within the leadership of IGAD, Intergovernmental Authority on Development, Mzee Moi was there. I remember in 1994, when Kenya went to be a member of the UN Security Council. We are trying it a second time. But that time it was very quick, because all I did was get to President Isaias Afwerki, because Eritrea felt as a new state, they were entitled to become members of the UN Security Council. But when when President Moi invited President Isaias to Nairobi, President Isaias immediately said, I defer to my father figure, Mzee Moi. We therefore joined the UN Security Council that time in 1994 for the 2 years without a sweat. And so that was Mzee, revival of East African community. Yeah, I always think I was very fortunate at that time to have been the first minister to chair a ministerial committee charged with the responsibility of revitalizing East African community. Today, we have a full community. Rugunda was today's Prime Minister. My friend Kikwete was a foreign minister, and Ali Hassan Mwenye. So a lot of things that have really happened, and we attribute a lot of them to Mzee Daniel Arap Moi. So he bequeathed to President Kibaki a very good country. And I think Mzee Kibaki did his bit as well. Right? I was happy to have served as his vice president during his second term. And Kenyans will remember when Moi peacefully handed over at Uhuru Park. I remember some people are throwing mud balls at him, calling him names, but he was a very humble person. He knew when to say, when to let go. And this is what he did. Imagine that wonderful, peaceful handing over ceremony at Uhuru Park when Mzee Kibaki was on a wheelchair. That, in addition to amendment or repealing of Article 2A and the management of the country. One time, I can tell you, my friend Musalia, I'm sure you remember, because he had just been appointed minister for the Treasury, for Finance, and I had been appointed Minister for Foreign Affairs in '93. We were very young. We sat up and said, hey, this is a trick by Mzee. Eh? He has appointed us young as we are. We cannot fail this country. That time, what is called fast disbursing aid, countries of the West, because of the clamoring and the push for democracy, had withheld economic aid to Kenya. Musalia and I worked overboard, and we got the Bretton Woods to unlock even that. So that's it. He had, of course, people remember Smith Hempstead. Viongozi mbalimbali wanazidi kumiminika. He was very rough. Aliyekuwa rais wa Kenya, rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi, ambaye aliaga dunia wiki hii. Viongozi hao wanawapa familia na kuwafariji pole kwa yale ambayo yametokea. Lakini kumbuka, hadi sasa hivi, mtazamaji, katika kaunti ya Migori kuna taarifa ambayo tumepokea. Watu 4 wameripotiwa kuaga dunia na wengine 16 kupata majeraha mabaya baada ya kuangukiwa na maporomoko katika mgodi eneo la Osiri, kaunti ya Migori. Iliwachukua wenyeji saa 4 kupata miili ya walioangamia. Hadi sasa hivi miili hiyo imehifadhiwa katika mochari ya hospitali ya Migori level 4. Hizo ni taarifa ambazo ni za tanzia. Mtazamaji, watu 4 wameripotiwa kuaga dunia na wengine 16 kupata majeraha mabaya baada ya mgodi kuporomoka, ambapo watu hao 16 wanazidi kupokea matibabu na hao 4 wamehifadhiwa kwenye hospitali ya Migori level 4. Ndio taarifa ambayo, mtazamaji, inatufikia kwenye chumba chetu cha habari. Tutaiangazia hapo baadaye kwa kina zaidi. Mtazamaji, hadi sasa hivi kwenye mahakama ya Milimani kuna uamuzi ambao utakuwa unafanyika, uamuzi ambapo mahakama
inahitaji ama inataka nyongeza ya majaji 41 tukimalizia mjadala huu. David Kenani Maraga amefeli kwa mtazamo wako? Amefeli sana. I think mahali tu ambapo alijaribu ni annul the presidential election, of which again it depends which side of the election you are, kwa sababu yule mtu ambaye yako upande mwingine naye pia alifeli katika hilo. Lakini according to me, Maraga hajafanya kazi ambayo inafikia upeo ambao alionyesha wananchi wakati aliingia. He came into office and gave Kenyans a lot of hope and a lot of expectation. Na ndio nakwanga pia shida ya over expectation. Wakati watu wako na so much expectation about you, you are most likely to fail. Ni kama expectation ambayo iko kwa gavana mpya wa Kiambu. Unajua saa hii watu wa Kiambu wanadhani kwamba sasa Kiambu inaenda kubadilishwa upside down ikuwe a canon of some sort. Kwa hivyo once you always come in and give people too much expectation, then too much is also expected of you. Yes. Safi mtazamaji, tukiachana na hayo kuhusiana na swala la mahakama, Rais Uhuru Kenyatta baadaye leo atapatana na atafanya mkutano na Rais wa Marekani Donald Trump kuangazia masuala ya biashara baina ya mataifa haya mawili. Kwenye hotuba yake kwa baraza la Atlantic Council hapo jana, Rais Uhuru Kenyatta alipata nafasi ya kuuza ajenda ya mswada wa BBI, ambapo alidokeza kuwa wakati umefika taifa la Kenya kupata demokrasia mbadala. Mtazamaji, ni wakati ambao umefika. Tunaye Advice Mundalo hapa studioni. Rais Uhuru Kenyatta anasema wakati umefika taifa la Kenya kupata demokrasia mbadala. Hili linamaanisha nini kwanza? I think Rais Uhuru Kenyatta, ukiangalia mambo ya demokrasia mbadala, I think is because unajua sasa hii tuko katika ile inaitwa presidential system of democracy. Na demokrasia mbadala ya hiyo yaweza tu kuwa ni parliamentary system of democracy ambayo Rais Uhuru Kenyatta anaongelea kule Marekani. Kwa hivyo they are really championing a situation where we move from presidential tukuwe na parliamentary. Ile ndio mtazamaji aelewe vizuri, tutoke kwa powers ama mamlaka kuwa chini ya rais yote na yagawanyishwe kati ya rais na waziri mkuu. Hiyo ndio parliamentary system of democracy ambayo saa zingine inaitwa prime minister system of government. Yeah. Na kuna shida gani na demokrasia ambayo tunayo sasa hivi? Ukiangalia Cliff, demokrasia ambayo tuko nayo sasa hii, all the power is with the president. Yeah? Na kwa hivyo ni rais ndiye anayeamua jinsi ambavyo nchi itaendeshwa kati ya yeye pamoja na mawaziri wake. Now, na wakati wa presidential system of government yenye tuko nayo, rais anawajibika kwa mwananchi. Yeah? Now, wakati wa parliamentary kutakuwa na prime minister. Prime minister anawajibika kwa the legislative arm of government. Na kwa hivyo mimi sioni kwamba kuna shida kubwa sana na msimu wa uongozi jinsi tulivyo nao. Lakini ni mambo ya political interests as well na the reality on the ground. Kwa sababu kuna mambo sana ya ethnicity na tribalism katika ni ndio sababu unaona kila baada ya miaka 5 kuna conversation ya kwamba jamii fulani itaingia katika uongozi, jamii nyingine itaingia katika uongozi. Kwa hivyo I think it is to solve the political problem here, not necessarily the other issues, but just to solve the political problem, kwamba tukuwe na hii system of government ndio ikuwe wide enough, tukuwe na watu kadhaa waingie, kukuwe na kwa mfano tukiwa na Mkikuyu akuwe rais, tukuwe na Mjaluo akuwe maybe prime minister, tukuwe na Mkalenjin, Mkamba, so that at the top of the government we have inclusivity at the top, so that kukuwe na little complaint going forward. I think the parliamentary system of government in this case ni mambo tu ya kusolve the political problem. Maanake umezungumzia swala la kuwaleta wa Kenya pamoja, tuna upinzani. Nafasi hiyo itakuwa ni ipi? Maanake Rais Kenyatta kwenye hotuba hii anasema mojawapo ya malengo ambayo anapania kufanya kupitia mfumo mpya wa demokrasia ni kuwaleta wa Kenya wote pamoja. Je, upinzani utakuwa na nafasi na utakuwa na sauti katika taifa hili la Kenya? Upinzani utakuwa, kwa sababu in this system of government, katika BBI the proposed
ni kwamba kuna mtu ataitwa the official leader of opposition. Unajua katika constitution ambayo tuko nayo sasa hii, the 2010 constitution ilitoa nafasi hiyo. Kwa hivyo sasa hii Kenya haina mtu anaitwa the official leader of opposition ambaye ni official, ambaye ni legitimate. Sababu ukiangalia Raila Odinga ambaye amekuwa anaitwa the official leader of opposition, sio kwamba ni nafasi ambayo iko katika serikali. Sio kwamba it's a recognized institution. Ni position ambayo unaifanya ukiwa huku nje without hauna mshahara, hauna kitu yoyote, kwa sababu haiko kwa system. Lakini upinzani utakuwa na nafasi katika mfumo huu mpya, kwamba kutakuwa sasa na official opposition leader ambaye atakuwa na nia yake, na ukisoma katika Biblia wanasema atakuwa paka na shadow cabinet. The shadow cabinet will be meant to oversee the cabinet, so that just to keep them in check and for just the checks and balances and to ensure that everything runs smoothly. I think hiyo ndio agenda ambayo President Uhuru Kenyatta alikuwa anajaribu kuuza kule Marekani. Shukrani sana kwa kutenga muda na kufika hapa studioni. Asante. Safi mtazamaji, kufika hapo sina la ziada ila tu kuwashukuru wote hadi sasa hivi. Naarifiwa kuwa tarehe 12 wiki ijayo itakuwa ni siku kuu, ni siku ambayo Wakenya watakuwa wanachukua mapumziko mafupi ili tu kumsherekea huyu bingwa ambaye ametuacha, rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi. Lakini mtazamaji, wiki ijayo tarehe 12 unafaa kusitisha mipango yote ambayo ulikuwa umepanga, na itakuwa ni siku kuu, itakuwa holiday ambapo huyu rais ambaye ni mwenda zake atakuwa anazikwa. Taarifa hizi mtazamaji, kumbuka sasa hivi mipango ya kumzika huyu rais mstaafu inaendelea, na viongozi mbalimbali wa serikali wamefanya kikao na wamezungumza na wanahabari, wameafikiana haya. Tarehe 12 hamna kazi yote ambayo itakuwa inafanywa. Ni tarehe 11 naarifiwa hapo hivi. Sasa mtazamaji, tukimalizia, WhatsApp kwa Kapio anasema anatupata vizuri sana. Shukrani sana kwa kauli yako. Na mtazamaji, nikiangalia kauli zenu 2-3 hapa, na kuna swali ambalo nilikuwa nimekuuliza vile mtazamaji, kuhusiana na msanii ambaye Tony Murigi alizungumza naye kwenye bomba la sanaa weekend iliyopita. Ni majibu yenu hapa ni mengi sana. Namuona Kimani Jefton anasema Sam Gitahi, shukran. Kem Fish Kish FBI, shukran sana. Brinton King, nimeona kauli yako. Esbon Okemwa, MC Kadida Peter, Satsaria, Solomon Mwangi, kauli hizi zenu zote mtazamaji tutakuwa tunazungumza nanyi, wale ambao wanahusika. Mtazamaji, tarehe 11 itakuwa ni rasmi sasa, itakuwa ni siku kuu. Tarehe 11 itakuwa ni siku ya mapumziko, ambapo huyu mwenda zake rais atakuwa anazikwa kirasmi. Viongozi hawa wamefanya nini? Wamekubaliana kwa pamoja. Wiki ijayo tarehe 11 basi Wakenya watakuwa wanapata fursa ya kufuatilia maziko yake huyu rais mwenda zake, rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi. Kutoka kwangu mtazamaji, muda umenipa kisogo, sina la ziada ila tu kufunganya virago hapa studioni, lakini zidi kutazama runinga ya TV47. Kwa majaliwa wake Mwenyezi Mungu tutapatana papa hapa siku ya Jumapili kwenye 47 viwanjani. Lakini kabla ya siku hiyo kufika, tunazidi kupeperusha matangazo haya, kwa hivyo usijaribu kuondoka kutoka TV47. Papa hapa unapata burudana ya kutosha, burudana ambayo inakusaidia mpenzi mtazamaji wewe kufurahia na kuzidi kupata yale ambayo yanachipuka kutoka kaunti mbalimbali. Kwa na mchana mwema. Shukrani sana Joshua Sare kwa kufanikisha haya yote, na wote ambao wamehusika bila shaka nasema ni shukrani.